Did you just come 어? 지금 왔어요? from 도서람? 네? 도서람에서? 우리가 이제 The most important thing 제일 이제 중요한 is 것이 the things that I say 이제 내가 얘기하는 것을 갖다가 are the 전부 다 things 요 which are based on 기원이나 sutras or 논을 even the 전부 다 treaties. 근거로 해서 이제 드리는 말씀이니까 So when we say treaties, 기원이나 논이라는 것은 뭐냐면 부처님께서 하신 말씀을 이렇게 treatise 정확하게 is something that has 해석을 elaborate explanation 말씀을 of 듣고서 Buddha. 듣고서 And after listening to 그대로 Buddha's teachings, based on it, 해서 부처님 말씀을 그 시대의 based on it, 사람들에게 so that the people of that 참된 길로 age 가지 않게끔 doesn't go 바른 길로 to the 갈 수 wrong 있게끔 path but follow the proper 정리를 path. 하신 We call that 것을 논이라 treatise. 그래요. 그러니까 부처님의 그 말씀을 So it is not 벗어난 something that is 근거가 outside of 없는 what Buddha has taught us. 얘기가 전혀 아니에요. 그러니까 우리가 무슨 말을 할 때는 꼭 If it doesn't have 부처님 any basis 말씀에 of 근거가 Buddha's 없는 saying, then it is 말이라면 actually outside 그건 외도예요. Buddhism. For example, even things like samatha. 우리가 이를테면 사마타 같은 경우도 Even in Brahminism, there is samatha, and 브라만들도 even in 사마타가 다 Taoism, there's 있고요. samatha. 그다음에 And 도교 if you sit 수행자들도 at lotus 사마타가 다 있고 position, and 다리를 those people 가부좌를 who 하고 practice 앉아서 samatha, 사마타 수행을 하는 and also the places where they 사람들은 teach those places, there are 그런 quite a lot of 그것을 them. 가르치는 And in 곳은 India, 여러 군데 all 있거든요. the 여러 군데 있고 all the 인도의 different 모든 sects, they teach samatha, 학파들이 but 다 모두 다 just 사마타를 because of that, if 가르치지만은 you ask if they are Buddhism, they are not 그렇다고 해서 그게 다 불교냐고 Buddhism 전혀 at 그렇지 all. 않아요. And if you ask 전혀 why is 그렇지 that 않다. so, 그래서 that's 왜 because 전혀 그렇지 않느냐 그러면 there's something 거기에는 deficit in 궁극적으로 in 계류된 것이 there. 하나 있어요. 무엇이 궁극적으로 계류된 것이냐면 They lack 무아에 understanding 대한 of absence of I, and 공성에 also 대한 the voidness. 이해가 And also, 없고 after cultivating 사마타가 samatha, they do 이루어진 not double 뒤에 check the 공성에 대한 voidness. 확인이 That is the reason why. 없기 때문에 So for 그래요. 그래서 Brahmanisms, there are 브라만교들 two 같은 경우는 eyes. 두 가지 The 아가 first 있어요. one 하나는 is 뭐냐면 Atman, 천상의 of the 창조주가 영원불변한 creator, 창조주가 하나 and 있고 from 그 that 다음에 거기로부터 there's 떨어져 also 아트만이라는 게 Atman 내가 that's 하나 derived, which 있고 is 이렇게 me, 된단 말이에요. which is I. So 그래서 even in 그렇게 되고 Taoism, 그 다음에 도교 같은 they 경우도 believe that there's 우리 a spirit in human, 사람에게는 and 영혼이라는 것이 and 하나 also 있고 there is 다시 a God 하늘 세계에 in the heaven, 천대라는 and 것이 so 있어서 being born 거기에 there, 태어나는 것을 they take 갖다가 it 이 as the very 사람들은 basis, 원칙으로 and 삼고 so 있기 the 때문에 gods, or to say the 신승가는 saints in 분들은 전부 the 다 heaven, they have the 제천 basis 저 to be born in 하늘에 the 태어나는 heaven, 것을 and 갖다 so 근본으로 삼고 있어서 there is a 영혼이 spirit that 아는 doesn't disappear, 없어지는 나라는 영혼이 하나 which is 있고 actually 그 myself, 다음에 and there is a 그걸 God who is 주재하는 in control of 신이 하나 it. 있고 So even if 그래서 we 전부 다 practice 그렇게 돼 samatha 있기 in 때문에 depth, 아무리 that is 사마타를 also 깊이 outside 있게 of 갖다 손을 Buddhism. 치더라도 그건 외도예요. 그런 외도와 And the 내도를 essence of 구분할 수 distinguishing 있는 방법이라는 the 것은 two of 핵심이 them 뭐가 있냐면 lies in the 무아의 공성을 understanding of 갖다가 absence of 우선 I 이해하고 or 있느냐라는 also 것을 voidness. 시작해서 무아의 And from 공성을 이해하고 understanding of 있느냐부터 it, 시작해서 그 무아의 we have 공성을 to concentrate our 사마타라는 mind with 방식으로 samatha, 마음을 and can we 갖다가 double check? 집중시켜서 And the 확인할 수 checking is the 있느냐라는 것이 prana 확인은 바로 paramita. And 바냐마라입니다. so 공성에 if 대한 we sit at 확인이 lotus 바냐바라입니다. position, 그러니까 and even 우리가 if we have cultivated samatha 다리를 to a 꼬고 certain 앉아서 extent, 사마타임이 조금 if 이루어졌다 there 손 is 치더라도 그 I 사람이 말하고 in the 주장하는 person's 바가 saying, 아가 then that 있다. is actually 나를 outside Buddhism. 발견했다라고 말을 한다면 그는 외도예요. 그래서 So 이거는 this is something very 명확하고 clear, and 냉정한 also something 것이기 that's very 때문에 concrete. And 이제 so 이걸 우리가 we have to learn the sutras, 기억을 and 꼭 we also 해야 have to 되고 learn the 논을 꼭 treatise. 해야 되는 The 이유가 그게 reason 있어요. lies 그래서 over 내가 there.
내가 지금 주장하는 것이 그 If my 스승들께서 emphasis here 주장하는 is 것과 different 다르다. from that of 그러면 teachings of the 내가 teachers, 주장하는 것이 maybe I'm wrong, 잘못되었거나 or 내가 워낙 or 위대해서 maybe I'm 스승의 wrong, or maybe 말씀이 the sayings of the 잘못되었거나 둘 teachers 중 are wrong. 하나겠죠. But 이제 그러나 우리가 이제 그 스승의 relying 말씀을 at 의지를 teacher 갖다 하는 speeches, 데는 there's 가장 something 중요한 very 것이 하나 concrete. 있어요. So 그거는 without looking 경각으로 at 보지 않고서는 sutras or 스승의 without 말씀을 experting ourselves 알 수가 없어요. with treatises, we cannot actually 경각문을 understand it. 보지 않고 In Korea, 우리나라에서는 there are also quite 경각문을 some 보지 people who 않고 doesn't 그런 even have 기계도 없으면서 understanding of the 깨달았다고 주장하는 treatise or 사람들이 sutras, 많이 but 있다. they 그게 왜 claim to 그렇습니까? 왜냐하면 입을 벌리면 understand the 그 teachings. 외도 소리를 하니까 외도 소리의 What 핵심이 is the 뭐냐? 가장 외도 소리의 핵심이 essence 뭐냐면 of the 아가 있다는 거예요. wrong 그래서 things 나를 there? They 발견함은 say, there's 견성이고 Atman there, there's 나의 I. 발견을 나가 어디 있냐고요. Is there I 발견을 who is 내가 to be 있어요? discovered? 나를 자아 발견을 하면 견성이라고 그렇게 얘기한단 말이야. So 그래서 sayings 그런 themselves, 얘기들 자체가 well, it's not the intention that I'm 내가 trying. 얘기하는 It's 의도가 not. 그게 아닌데 If that's not my 말이 그렇게 intention, then you have 나왔다라고 to 한다면 말을 alter 수정을 your 하든지 speeches, 또는 or you have to provide 자기가 그렇게 supporting 그 말의 reasons 주장이 why 옳다고 you're saying 근거를 대야 is 돼요. correct. 그제 Where 말씀 in 가운데 Buddha's teachings, 어디든지 내가 it's 있다라고 nowhere 주장하는 in Buddha's 경로는 teachings 한 that's been 군데도 said. 없습니다. But 그런데 그렇게 if you 주장하는 ask, 사람들의 그 원인이 where 어디 did they 있느냐면 come with the wrong 잘못된 idea? 생각을 주장하게 되는 원인이 어디 있느냐면 우선 First, Buddha and also the followers of 부처님 Buddha, 그 they have 제자가 no proper 성취자인데 understanding of them. 말을 정확하게 이해를 못하고 있다는 거예요. So this time, even Dalai Lama said 힌두교의 the puja. He once attended puja for Hindus for the religious harmony, and their ceremony was same. The way that they hold hands or whatever other things were. So a person without a proper idea of two different religions, they would say Hinduism and Buddhism is the same. And if a person of a more lower level, if they see, then if there's only a statue of Buddha in the house, then they would say that even if it's a superstitious place, they would say it's still a monastery. And also, since everyone is just sitting in caves with the lotus in the lotus position, they would say everyone is saints. But once they start to open their mouths, they are always saying things outside of Buddhist teachings. One thing that I can clearly tell you is in this world, there is only one Buddha. There is only one Shakyamuni. But in Korea, I heard that there are about 3,000 Buddhas. They are all cheaters. In this mundane world, people with the highest level of practice is Avalokitesvara and also Nagarjuna and also 이런 보살들이 올라갔지 그분들을 수행이 그렇게 깊이 올라가도 부처라고 하질 않아. and also other bodhisattvas. But in Korea, they have already attained the 10th level bodhisattva practice. But in Korea, they claim that everyone is Buddha. But you also need to understand all the deep levels of practice. First, you need to know how to identify and distinguish. And by distinguishing, you also need to figure out what's going on. And even when you're eating, you need to know if you're eating rice or if you're eating soup. If you are looking at the proper perception, then you need to know if you are a bodhisattva at the very beginning level, or if your agonies have stopped up to which level, and you have to be able to compare them with the Buddha's teachings as its basis. If you don't know Buddha's teaching,
자기가 어느 위치에서 지금 어떻게 then you 수행을 need 하고 to 있는지 know 어떻게 알 거야? where 그럼 우리가 in 길거리에 where you're 이정표가 standing. 하나도 If you 없고 don't have any signs, 내가 한 번도 and 가보지 if you are 않은 going on a 곳이 new 도시고 path and if 물어볼 there's no 곳도 one to 없다면 ask at all, 자기가 차를 몰고 와서 지금 어느 위치에 있는지 then 동서남북이 uh, 어딘지 얼마나 then if 가면 되는지 구분 못하잖아. uh, 그러면서 then 말하는 말은 다 even if you're 맞다. standing at some place where you don't know, 그건 and 미하고 you 우매해서 don't 그렇지. even know which direction you'll be heading, but you're 한국에서 saying you know 교학을 everything. 배우지 So in 않고 Korea, 견성술을 했다는 것은 uh, 거의 사기친 수준이에요. without understanding of 무엇을 어떻게 본인이 the 할 수 Buddhist 있느냐고 하는 theories, if you say you have attained 어떻게 분별을 할 enlightenment, 수 then 있느냐. that's all a lie. How can you identify the difference, and also 그래서 how 지금 can you know what's going 이를테면 on? But 본인이 if you 내가 say 이런 that 경계에 if 좀 you're up 떨어진 to a 것 certain 같다. level, 그것도 that too you 증거를 need 정확하게 to 보고해야 identify. 된다. You need to go through a proper inspection 그럼 and 나는 say, 이런 것은 지금 끊어졌다. for 그럴 때 example, 우리가 we can say 이야기할 수는 things like, 있겠습니까? 우리가 amongst the 끝이라는 harsh 욕심이 많은데 그건 다 담배나 술을 greediness of 끊다 ours, we 그건 알 can 수 say, 있겠지만 oh, 그죠? I have stopped smoking or I have stopped 근데 그것도 drinking. 모르는 사람 부처님 Then, 말씀 모르는 사람은 even 술을 then, 먹으면서도 those who doesn't even know 아 Buddha's teachings, while 도인은 drinking, they would 술에 say, 걸리지 않는 it 것이 is a saint 도인이라고. who doesn't. 왜? Who is 분별력이 not troubled 없으니까. by the alcohol? Why is it so? That's because they have no 그렇게 얘기를 한단 말이야. sense of 그래서 knowledge. 이제 불교 So if 교학을 you 하는 are 것은 studying Buddhist 기본적으로 doctrine, 교학을 하는 것은 basically, 에, 여러분이 그래서 이 so while 교학을 learning 하는 the 거는 Buddhist doctrine, 내가 지금 정진을 although we are 해나가고 있다 actually 손치더라도 practicing, 교학 부분에 있어서는 we should never miss out the 놓치지 parts in the 말아야 돼요. Buddhist doctrine. 교학 부분에 놓치지 않아야 지금 We 내가 need to 뭘 know 잘못하고 what 있는지 we're 뭘 doing 잘하고 well 있는지 and what are the 어느 things that we're 정도의 doing wrong and 지금 where 내가 we 지금 are 가고 standing 있는지 right 그 now. 마치 이 교학은 Buddhist doctrine is just 이정표와라는 like 것이야. our signboard. 그 이정표가 Since 갖고 it's 있기 like 때문에 our 이걸 signboard, without having this, 하지 않고서는 where 갈수 있는 there's only one 방법이 way, 딱 we 한 가지 can still 있어요. proceed. 그건 뭐냐면 부처님과 It's 같거나 only if 용수보살 같은 we are 그런 like Buddha 대도인 or 옆에서 if we are 그 like 도인께서 Nagarjuna 하시는 and 말씀이 the 한 sayings 발짝 한 of 발짝 those 한 발짝을 great 이렇게 people, 내딛으라 한 발짝을 저렇게 their 내딛으라 왜? sayings would lead 그분의 us one step 말씀법이기 때문에 ahead. 그렇게 But 하면 가능해요. because they are 그렇지 않고서는 because they 전혀 are like the 불가능해요. saints, without that 전부 다 착각하기 it's very easy to misunderstand, and also it's 100% very easy to 착각이에요. go to the wrong path. 100% 안 you 돼요. will go to the wrong way. 그 이제 분별회를 배우는데 이 지금 그 경전 But 속에서도 even 기본적으로 learning how to 분별회를 갖게 하는 identify 분별회라는 게 뭐냐면 부처님 말씀이 만약에 성을량이라서 성인의 말씀이라서 if 거짓이 we 하나도 have 없다면 없다고 if we give 제기한다면 a thesis 그것을 that all sayings of 이해하고 Buddha is 그 true and there's no lie at 이해하고 all, 기억을 바로 and by 해서 remembering them 해서 and 그 understanding them 기존에 well, 내가 지금 if you're 살고 있고 내가 living with this 생각하고 있는 것을 basis, 갖다 and if you compare 맞춰보니까 that to our life, current 틀린 life, 것은 좀 더 and 뽑아내는 if we 거예요. also have to 그래서 내가 identify every wrong 끊임없이 things, 이 지금 then even when 꽁무바라바를 I'm talking about 얘기하면서도 this Kumlim Barbar 심지어는 사마타 right 수행을 now, 하는 데까지도 the 분별회가 brain, 어디까지 작동되느냐면 보살 집주신가 I have said that 작동된다고 얘기했어요. I'm able to practice 그죠? up to the seventh 보살 집주신 stage. 넘어서면 If 거기는 you cross 개남이 seventh 오기 stage, 때문에 then you will 다시 be 얘기해서 able to 저절로 주력이 되거나 저절로 화두가 되거나 되기 때문에 그때는 because you will have a 정신과 very 공부를 pleasant 구분할 mind. 필요가 At the 없기 time, 때문에 그때는 the slumber and 정신과 also 공부가 agitation 사라지기 때문에 분별을 disappears, so 해가 you 필요 없지 don't need 않아요. to have the sense of 잘 가고 있는 거예요. discrimination because you're already going to the right direction. You understand? 아시겠죠? So 그래서 지금 이제 내가 I can say 명확하게 for 얘기할 수 있는 것은 clearly 뭐냐면 that in 이 this mundane 사바세계로 world, 부처가 there's only 된 one 사람은 person who has 한 become 사람밖에 없다. Buddha. 공주다. 아무리 뛰어난 사람이라도 보살 10지 정도가 Even 지금 if 제일 it's 뛰어난 an 거죠. astonishing people, 한국에서 the person who has 견성의 crossed the 승부를 10 했다고 stage of the 주장하는 사람들은 Bodhisattva, 전부 다 they are 사기치는 the 사람들이다. greatest practitioner. And those who say who have become 명료해. Buddha, they are all cheaters. That's something that's crystal clear. In Korea, 한국에서 even the 저 person 수고리라는 called Sugo 사람도 and 응가하고 많이 보살들이 견성했다고 얘기하는 is 사람이 also 많대요. there are 누구라는 quite few 사람도 people 그렇게 who are 하고 considered to have attained 견성했다고 Buddhahood. 응가한 사람이 많대요.
소리 헛짓은 uh, 거기에 those 이제 cheating 옥해져 words, 가지고 those 또 cheating 이제 behaviors, 뭐라 just 그러냐면 because you 아 are fooled 교학을 by them, 언제까지 할 and 거냐. you also ask up 여러분이 to when 교학을 you 한 have to 흔적이 별로 practice 있어요? Buddha's teachings. But how much have you done? 얼마나 How much 했는데? of Buddha's teachings have you done? 일주일에 이거 한 Like 번 한 one 시간? hour a week? 그러니까 아직 어떤 것이 옳고 그른지를 So now 명확하게 you're not able 깊이 to 보면 안 돼. identify which 일주일에 is 한 right 시간 and 정도 which is 해가지고 wrong. 10년을 So 했다 even if 그래도 you're 그게 doing, 일주일에 한 시간, is it like 1년에 60 and now 50시간이요? 50 hours a year? Even if you're doing 10년을 it 해도 for 10 500시간밖에 years, you 안 are 돼. doing only 그것도 500 잊어버릴 만하면 hours. 하고 That too, 여러분이 sometimes you 트레이닝을 forget. 하면서 And 트레이닝을 sometimes 하면서 when you 무슨 do the 이거 지금 training, 내용을 다 what do you 외우기를 do? Do you 합니까? memorize 이러면서 every 이걸 single 맞히기를 verse or 합니까? do you do the 토론을 debate 해서 잘못된 and 개념을 try to 갖다 throw 버리는 away all the 작업을 wrong 합니까? thoughts? 공부하는 것이 Uh, 한국 사회같이 there is no 느슨하게 place like 엉망으로 Korea, 하는 데가 even 없다고요. where the 내가 practice 전 is 세계를 also done in 다녀봐도. a very relaxed manner. I've been to many 그렇게 공부했다는 places, 생각 내지 but 말라고요. no other place is like Korea. So don't 뭐 say you're 공부했다는 actually 거야. studying a lot. 그 일주일에 한 Well, 번 정도 you 와가지고 또 come like 블라블라 once a 그러면서 week, and that too, 왔다 you 갔다 just 그러면서 come with a 롯데 very 보면서 relaxed and comfortable mind. 끝내지 마. Don't just go around saying you're actually studying. 그러니까 So 분별하는 you need 기준이 to have the 명료하게 내 basis 머릿속에 of the 돼 있지 않아요. 우리가 discrimination very 설사 이걸 clearly in your 들었다 손 mind. 치더라도요. Even 여러분이 왜 even if we have heard 다른 this, 외도나 엉터리 소리를 or even 들으면서 아 이것이 the 아니구나 reason 하고 why we are 구분을 not 잘 able 못하느냐고. to make up which 왜 is wrong 우리가 and which is 기억이 없기 right, 때문에. that's because we do not have the 기억이 없기 때문에 또 다 memory of them. 잊어버리고 나중에 생각해 보면 And so 그게 그런 게 later, 아니고. when we think of it, we 여러분이 wonder 그거나 if 마찬가지. that was 이를테면 right or if 내가 that was 머릿속에 wrong. 기억을 안 하고 있으면 Isn't that 기억이 so? If we 없으면 don't 가다가 remember, 아유 뭐 then we 사오라 think, 그랬더라. oh, what did the person ask me to buy? 시장에 가서 And 뭐 we 사오라 그런지 roam 몰라서 around 헤매잖아요. looking for the things to do. 그럼 여기서는 들었어요. 아, But you 뭐 heard 하나 it 사다 here, 주십시오. what you have to 들었어요. do, 그 and you 기억이 forgot 가만히 on the 있었어요. way, 그럼 and you 시장 don't know 가서 what you 뭐 have 사는지 bought. 몰라요. It's same like that. 그건 똑같아요. 그래서 정경과 So the 정념이라는 proper 것이 perception and 정념이라는 also the 것이 뭐냐 proper 바로 memory, 기억을 얘기하는 거야. 그래서 티베트나 저 스리랑카 that's why 미얀마 in 이쪽은 places like 어린 Tibet or 시절에 Myanmar, 데려다가 they bring little 기억을 갖다가 children, and 이를테면 uh, 미얀마는 가니까 in Myanmar 8살, 9살에 출가시켜서 they make 20살, they make 25살 될 때까지 kids monk 약 about 20년, like 6-7 years, 18년에서 and 16년에서 for 20년 가까이 10 to 20 years they are taught the 가르치고 sutras, 다 and they remember all the 48장경을 다 48 외웁니다. sutras. 그럼 And in 머릿속에서 their 누가 head, 무슨 if 얘기하면 someone 이건 says something, 어디 경에 they 부처님 can 말씀에 이건 they can 이쪽으로 say 틀렸다. that reflecting to what Buddha thought it is wrong, just 그걸 like 쪽집게 뽑아내면서 딱딱 답한단 picking 말이야. out paper. 우리는 Just 그렇지 않죠, like 그죠? picking out answers from the exam, they do that. But it's not the 여러분 same 경을 case 몇개 for 정도 us. 외우고 How 있죠? many of the sutras do you remember by heart? Pranya 반야신경, Paramita. Well, 일마오선 you 건강경, remember 천수경 그 the 정도죠? Thousand Hands and Eye Sutra and also Diamond Sutra. 다른 기억이 So we don't 여러분한테는 have 별로 much 없어요. of the 그래서 proper 신기해요. memory. It's 누가 not very 뭐라 clear 하면 for 금방 us. 머리가 And 탁 so 들어가서 틀렸다 when 얘기 someone 못해요. says wrong things, we cannot just instantly say that's wrong. 그런가 보네. 멍해가지고 That's because 그게 we are 뭔지도 very 몰라요. absent-minded and we don't even know. 그러니까 그 신도들은 그 So the 그쪽에 believers 스리랑카나 in places like Sri 미얀마나 Lanka or 또 Myanmar or 티베트나 또는 뭐 Tibet, 이쪽의 신도들은 그러니까 법사가 법문을 하면 they try to listen to the teachings if a teacher is speaking or teaching, because if they have not become monks and they cannot actually go and study, so they just come with their backpacks and they try to memorize and they recite again and again. And while doing that, the proper perception is being built. And also while doing that, they are distancing themselves from the wrong theories, and escaping those wrong things are study on itself. But what is a proper perception? Proper perception, in other words, is escaping from the wrong perceptions. They are all studies. You understood? 아시겠죠?
그래서 이제 그 지금 이제 부처님 가신 지 So it's 2600년 been 정도 about 됐고요. 2,600 됐고 years 이제 that Buddha left us, and even those 아란가를 이룬 who has 사람들도 그 achieved 뒤에 Araka, 그 가섭이나 아란 1250명의 아란가를 이룬 그런 수많은 사람 대를 이어서 and by 시대한테 우리 남아있지가 inheriting their 아란가를 이룬 사람 heritage, 지금까지도 계속 uh, 배출되고 있고요. the 또 people who has 국방 practiced 통해서 Araka are 그 still also 보살과를 being 이루는 보살 cultivated in places like 초지 Sri 성지 Lanka, 이렇게 그 and 관리되고 also in the 이루어 process 나가는 of 과정 속에서 maintaining or practicing 수십 생, 수백 through 생을 many 거쳐서 many 계속 different hundreds of 이루어가고 있고 그 lives, 공부들 다 they 하고 are 있어요. still studying and they're still achieving their studies. So there's 급하게 no need 생각하지 to 마시고 think of them in a hurry. 부지런히 Just 할 생각만 think that 하지. you do it religiously. 그 이제 When you are 초급단계 actually 들어가면서 entering 언제나 the 그 very 생각부터 basic stage, 내버리면 if 안 you 돼요. uh, start to question about its completion, it makes 아무리 everything 우리가 complicated. 급하더라도 콩을 심어 놓고 So even if we 가을 are in 같으면 a very 기다려야 much 돼요. hurry, when we have planted 봄에서 the beans, we 가을까지는 have to 기다려. wait until 아무리 autumn. 급하더라도 So 이 even if we 생에 are in 이 such a 생에 great 바로 hurry, 승부를 if you 하겠다라고 have the thought that 한다면 you will try to gain 최선을 enlightenment in 다해서 할 this life, 뿐이지 그렇게 되지 you just 않는데 have to 바로 try your 승부하겠다 그러면 best. 급한 생각과 그게 서울 가는데 급히 가야 If 되겠다 you, 그만 for example, 생각하면 if you're going to 가지도 Seoul 못하고 and 이렇게 if you 생각하고 only 순천중 가서 서울 think of 나왔다라고 착각을 arriving 해요. Seoul very fast, then 끊임없이 계속 even 할 before 뿐이에요. arriving Seoul, you 하고 just 나서 보면 misunderstand that you're 가라앉은 at Seoul, 모습들이 이제 and 조금씩 드러나기 while 시작하고 doing it, 그러면서 환희심을 you 내면서 just 계속 have to 하는 게 reflect where you 실뿐이에요. are thinking and also where you stand and how 그냥 are things. 공부하려고 And by 하는 reflecting 것이지 them, you have 불교 to do 신행은 better. 달라이라마께서 그 말씀을 Where 하시더라. Dalai Lama has said once to 달라이라마라는 me 이름이 that Dalai Lama, the 나의 name Dalai 증언과 Lama, what has it 무슨 got to 말이냐? do with my death? 달라이라마라는 Although 이름이 the name 위대한 Dalai 이름이긴 Lama 해도 is a 이름일 great name, 뿐이고 it is just a name. 이름일 뿐이고 아무리 심심 깊은 Even 제자들이 even if there are 수없이 so 많다 many 손치더라도 disciples with great beliefs, 그래도 나의 what 죽음과 have they 무슨 got 상관이야? to 그 do 나는 with 오로지 my death? 나의 죽음을 My death, 나와 I am the 직면할 only 뿐이다. one who is facing my death, and to 그걸 overcome 극복하는 them 문제는 is my 나의 problem. 문제이지 주변에 아무리 많은 Even 제자신칭 though I have 공부자가 있다 a 치더라도 great number of 또 disciples who has 달라이라마라는 이름의 칭호가 with great 몇 개나 beliefs, 거기에 붙어 or 있다 even if there are 손치더라도 like so many 그것은 different 오로지 names or so 아무 many 의미가 Dalai 없다. Lamas are out there, names stuck out for me, 무슨 의미가 what 있겠냐? meanings could they hold out? 그리고 아무리 상대가 And 위대한 and 어떤 even 사람이 though 있다 there's a 손치더라도 great opponent, 그것은 그 사람일 뿐이지 그를 he's 본받아서 just a 내가 하지 great 않을 때는 opponent. 내가 정죄를 But 하지 if 않을 I 때는 don't do it, 무슨 what 의미가 meaning can 있겠느냐? it provide? 그러시겠죠? 무슨 의미가 있나? 그래서 이제 모든 것은 설사 부처가 So 부처가 everything, 또는 설사 even if there 스승이 is 위대한 Buddha 스승이 or 있다 great 손치더라도 teacher, 내가 하는 it's 것이다. my job to do. 내가 If there's a 스승이 teacher, 있으면 앞으로 이렇게 하라 또 분발심을 일으키게 하는 또는 바른 견해를 갖게 하는 것은 스승이 있어야 if there's a teacher, then we have the 기준이 서고 barometer 하겠지만은 for 내가 하지 the 않을 proper 때는 path that 별 의미가 paths to 없어. go and 그리고 also 시기적인 to 헤매고 have 다닐 거야. 별 encouragement. 의미가 But if I don't practice it, then there isn't much meaning. But one 그런데 thing for clear 분명한 is 것은 분명한 것은 니르바나가 번뇌가 다한 경계, 필요한 경계가 있다라는 것은 that 확실해. there is a nirvana. That is for sure. 그 Without 경계가 that 아니고서는 다른 어떤 방법으로 boundary, 내가 마음이 행복해지고 평안해지는 것은 there's nothing, or we cannot find anything that would make us happy. If there's 다른 any other 방법이 way, 있다면 그 방법으로 and if that method is more easy, then we would do it. 하겠죠. 그러나 But there's 그 no 방법은 other 바로 method 없지 like 않아요. that. 지금 인류가 발견한 Amongst all the 모든 methods 방법 that 가운데 human beings have 그 invented, 방법 외에는 지금 이 세상에서
내가 주체가 In this 돼서 내가 world, 할 수 there's 있는 일은 nothing 없어. where I would become uh, the force which makes a decision and do it. 그리고 지금 And 우리가 also the 생각하고 있는 그 misunderstandings that 세속적 we have right 삶이라는 now, the mundane 것들이 or worldly 한결같이 life. 우리에게 행복을 갖다 If you ask if 갖다 they 줄 수 can bring us 있느냐면 happiness, 부분적으로 well, 잠시 momentarily 즐거움이 or 오지만은 for an 그 instance, they would give us 즐거움이라는 것은 꼭 happiness, but this 고통으로 같이 happiness is 동반하게 돼 bound 있어요. to follow unhappiness. 100% It's bound to come 동반하게 with 돼 있어요. 100% sufferings or difficulties. 내가 아무리 If there 좋아하는 is 것이 something that I 생겼다면 그 like, 좋아하는 것 then at the back of 이면에는 it, that 그것의 property, 자성을 갖고 있지 since 않고 변하는 since 것이 they do not have its own 나 distinct 앞에서 features, but 사라지면서 they will 내 change. 붙잡혔던 In 마음이 front of 찢어질 me, 수밖에 the 없어요. hurt which was attached to it is bound 그렇게 to 될 tear 수밖에 없는 away 거예요. because there 속성 is no 자체가 영원한 property that is 것을 eternal. 영원한 어떤 성질을 갖고 있는 것이 하나도 없기 때문에 That's why that's bound to happen. Therefore, 따라서 내가 행복해질 the 수 way 있는 that I can 길이라는 become 것은 happy, 순간순간에 내가 즐거움을 갖고서는 행복해질 수 없다라는 것도 we also have 여러분 to realize 철저하게 and understand that there is 무상심을 nothing 해서 that can make us 병신으로 happy 알려고 하는 생각을 if we just 갖지 pursue 않고서는 happiness that comes to us 행복해지는 요원이 momentarily. Without understanding the 되지 voidness 않아요. or absence, we cannot become happy. 아시겠죠? 그래서 이제 그런 So 마음이 even 크게 if we do 일지 not have 않았더라도 that 지금 kind of 계속 strong mind, 이제 그런 마음을 갖고서 we have to 살기 try 위해서 계속 to 노력을 해야 cultivate 돼요. those mind again and 내가 again. And 거듭 although I'm 얘기하지만도 saying this repeatedly, 세월은 life or 기다려주지도 time 않고요. doesn't wait for you, and it's also very 엄청 fast. 빠르고요. 참 옛날에 It was a 비유를 very 참 good 잘했어요. 시위를 explanation or 화살 comparison. 빠르다는 It's as swift as an arrow or swift as a pistol, and when the karma is done, then it will just fall off. 100m 날아가면 그냥 If it just 그리고 그 속성상 쉬질 않는다. flies about 100 meters, and it falls down, and it doesn't rest. 그건 뭐 누구도 날아가는 No one 화살과 can do 할 수가 anything 없듯이 for the 시간은 flying arrow. 흐름을 Just like that, 할 수가 no one 없어요. can do anything for the time that flies. 그렇게 흘러가는 거예요. 흘러가는데 이제 결국 흘러서 전변해서 이렇게 변해서 Eventually, 가는 건데 they go through change and they change. But if I am not prepared and if I don't know of its properties, 그런 속성에 무지해가지고 계속 변하는 then we have attachments or we grow attachments for things which are not eternal or things that change, and eventually 우리가 외부 경계에 대해서 굉장히 although we have so much 집착하는 것이 attachments for 많지만 external 종국에 things, 돌아와서 놓고 보면 but 내 when we 몸도 actually turn around and see, it's actually our body. 내 We are 마음도 coming back 돌아와서 to our 이게 body, and we have fear for how we disperse, and in front of that, there is no master of it. 그래서 이 공부하는 것은 적어도 제일 괴로운 사람은 어떤 사람이냐? 죽음 앞에서 제일 괴로운 사람은 악행을 So 많이 the 저지른 person 사람. who suffers the most in front of that is someone who has done greater evil. So those kind of people, they suffer a lot when they are alive and also at the time of their deaths. 내일을 맞이할 And 때 내일 아침이 And 오기를 those people, 기다리는 and opposite 것은 to it, 그래도 선행을 한 those 사람이 people who are 내일 happy are 아침을 those who has done great, better deeds, 악행을 한 사람은 내일 아침을 기다리지 and 못해요. they wait for tomorrow. 오지 않기를 And those 바라요. people who has done the 내일은 wrong 없어졌으면 things, 좋겠다. they hope tomorrow never 오늘 comes, 결과가 and that's also because today was very difficult, 자살하는 or 사람들이 그래서 안 돼. today was very 그러나 today was very miserable for them. 다음 And 생에 also people who 또 commit suicide are 해서 내가 going through similar 수행을 time. But 하겠다라고 people 생각을 한 사람은 who fears that they want to 그래서 practice in their 십선행을 next 갖다 life, 이 생에 and 계속 also 하는 who 사람들은 who does 다음 생을 맞이하는 who 이 does 몸을 practice the 벗어버리는 10 것이 그렇게 virtues 어렵지 않아요. in this life,
for them, it's not very difficult to throw away the current body that we 또 have. 그다음에 And also, if 우리 we 힘을 have a 발휘해서 sense 일체 of 중생을 bodhisattva, 거두기 and 위해서 in 일체 order 중생을 to 위해서 내가 save all 일체 중생 sentient beings, 살겠다라고 보리심을 바라고 일체 중생을 those 위한 who has 자비심을 바란 사람은 compassions, 다음 생을 내가 스스로 they look for next life on their own. 이 몸뚱아리 벗는 것을 And 갖다가 설사 억지로 내가 중생들을 위해서 even if 죽는 한이 they 있다 손 die 치더라도 for other 이 sentient 생을 beings, 마감하는 한이 있다 손 for 치더라도 them it is not 별로 a 어려운 very 문제가 difficult 아니란 thing. 말이야. 그래서 죽음 앞에 자유로울 수 있는 것이 큰 소리 치고 할 So 그런 얘기가 when we 아니고 say free in front of death, it's not only about 이와 같이 내가 having more 구체적으로 confidence 내 or things like that, 정년 but 내가 늙어서 when I 이 have 생을 aged 마감하면서 and 다음 when I 생을 am ending this 물어 life, 이 and 가는 in the 과정 process of going to next 속에서 life, 다음 생에 대한 only 확신과 if we 자신을 have 갖고 the 있어야만이 confidence and also 이 몸을 버리는데 uh, only if we have 그 어렵지 confidence, 않단 말이야. it's not 그 반야신경에 it's not difficult to throw away this life. So in Prajna Paramita Sutra, it's written 들에 대한 자성이 없고 that 그건 험하게 변하고 흘러가고 나를 떠날 것인 줄은 it's 너무나 잘 written 아는 that we all 것이고 know very well that 내가 all 그렇게 other things are 나라고 going to leave 생각하고 me 나라고 and 고집하고 leave 나라고 us, 먹이고 입히고 했던 이 온 이 몸뚱아리와 and the 나의 body and 정신작용이라는 spirit, 것도 전부 다 인연 따라 왔다 인연 따라 곧 사라질 것임을 이거 and the body and the 자체가 spirit, 없는 것임을 they're going to leave us eventually. And if we study this very hard, then leaving this body is not a very difficult thing. 그런 전제 속에서 And in this basis, 극복하는 문제도 죽음이라는 극복하는 문제도 overcoming the problem of death, 하나하나 스텝 바이 스텝으로 내가 just like this, 다음 생에 slowly, step by step, if I do good things and if I have a confidence for next life, and if things go in the right way, 다음 생으로 유전돼 then 간다는 것을 깊이 생각한다면 and if you also know that things are being passed down to our next life, then there's also not something that's very difficult. 뭐에 대한 방법이냐면 Buddha's sayings are all a method. 도피한 다시 얘기해서 니르바나 다시 얘기해서 욕심의 Teaching of which method? Nirvana, the method of getting rid of all our greediness. There's nothing special about it. 방법에 대해서는 스승이나 법사는 이 방법에 대해서 A 명료하게 teacher or 설명할 수 saint 있어요. should be able to explain about this method in 그리고 어느 detail. 한 부분만 가지고 얘기해서는 안 돼. And they should not talk about it just taking some example. 의상 스님 같은 경우 개송 하나를 지으면서 기성정결이 정확하구나. 법성은 원흉에서 무이상. When I was memorizing Babsangye, I thought the Venerable Isang, when he is writing his verses, he's very precise and clear to each lines. 고유한 현상이야. 그게 공성이라는 것이지. 법성은 원흉에서 무이상이라. It's all void and there is no I or you. 맨 끝들이다 구례 부동맥. And because of that, 너다 내다는 것이 없이 부동일 때 when there's no you and when there's no I and when there's no conflict over it, we call Buddha. Well, even when you identify or distinguish a teacher, well, in fact, it's very simple. The teacher should be able to provide you a crystal clear explanation of Buddha's teaching. If the explanation is not very clear, and if it doesn't really follow Buddha's sayings, and if he's saying for his own benefit, then that is not Buddha's teaching. And if he does that, then he's not a teacher. It's also there in Lamdim. Amongst the conditions that's required to be a teacher, first you have to be able to explain precisely about the teaching. Second, you have to be able to follow Buddhist discipline. Third, you need to have tolerance. You need to be able to do
uh, 때려치우고 엎어버리고 그렇게 하는 with 것이다. patience. There are a 그 few 몇 가지 conditions that's 요건이 있잖아요. given. 그래서 이거는 Well, this is all 방법론이기 a 때문에 method of 우리가 practice. 대학에서 So, 만약에 상대성 아인슈타인의 for example, if you're 상대성이라고 하는 learning 양자역학을 about the 배움을 할 때도 law of 그 양자역학의 relativity 밝은 of 사람의 Einstein, 설명을 듣는 것이 well, 매우 좋아요. 양자역학을 모르는 사람한테는 백날 설명을 들어도 백날 헤매게 돼 있어요. or 그죠? if you are learning about the 그래서 quantum mechanics, it's good to 물리적으로 learn from someone who 결국은 knows about it. 양자역학과 똑같이 If that 방법론이라고 person 있어요. doesn't know about it, then they can always teach you wrong. So 그럼에 like 대한 this, 명료한 설명이 필요한 것은 Buddhism 왜냐하면 is same. 방법을 명료하게 알아야 내가 Buddhism 가능한 is also a 수행이 matter 가능하기 of 때문에 그런 practice. 것이죠. Only if you know how to do it, you can do the practice 그렇죠. precisely. Without that, it doesn't have much meaning. 그래서 That's 스승과 why, without 후배의 relying 제자, on 그러니까 teacher and also the 법이고 law, 스승이고 not much can be done. 이게 The 그 teaching is 달라라마 그 많은 also 고민을 the 얘기하시죠. doctrine, and 비구니계를 also the doctrine is also 그 a teacher. 티베트는 Well, 비구니계가 in 없거든요. Tibet, they don't 십차만이계라고 have 해서 이제 the precepts for the 십선계를 갖다 nuns. 주고서 그냥 수행하게 하는 그런 It's just a 시스템이에요. system that they allow them to 그런데 practice 이제 as a monk. 비구니계를 갖다가 But 그 확정지어서 그 티베트의 비구니 스님들 전부 다 비구니계를 받게끔 when you 해보려고 try 하니까 to give precepts for the 전 nuns, 세계적으로 but 비구니계가 throughout 경력이 the 다 world, 달라요. throughout the 한국에 world, 대해서도 연구를 하신 것 the 누구 descending 시켜서 line has been cut 연구했는데 down. I think you 보니까 also studied it 한국에도 for the 비구니계가 Korea. 환성지한테 깨졌대. In Korea, the non 그렇기 때문에 지금 precepts 법맥을 it 이어서 할 ended 곳이 also. 없는 So it 모양이야. seems like there is 그래서 nowhere 찾고는 where 있는데 난감한 사실 he 모양이야. could still follow the streams of 그래서 이제 the Buddhist teaching here. 교수님께서 그 이제 고민을 얘기하고 그러면 이제 So 가끔가다 어떤 sometimes when 사람들이 he's 그런데 discussing about 달라이라마께서 직접 그냥 해서 하시면 되지 않냐. 중요한 것은 them, then some people 그렇게 하면 안 sometimes 된다. people answer, 왜냐면 why don't you 부처님 just 때로부터 법맥이 do it on 이어져 your 내려온 own? 것이 매우 But then the 중요하다. Dalai Lama would say that no, 지금 it's 이제 not 이렇게 possible. It's 우리가 very 이런 important 경전이나 to 논전 have 같은 the 경우가 purple line 부처님 of 때로부터 나란다 descendants. 대학을 통해서 그대로 전승이 되어서 그 So the 스승의 things that we are learning right now, 경전 and 하나도 also 전부 다 the 그렇게 했기 scriptures 때문에 that we are learning 해석이 right 없다는 now, 말이야. has been passed down from Buddha's time to Naranda 부처님 말씀이 University 그대로 and 전해지는 properly. 것이죠. So 그러니까 there is 이것도 부처님 nothing that 말씀이거든요. is wrong. 그러면서 또 하나 비판을 하더라고. 진낙한 스님인 것 같아. 말씀은 누구 말은 안 하는데 뮤를 갖다가 현실에 맞고 그럼 바꿔야 된다고. Well, he didn't 얘기를 해서 give me the name, 바꾸었다고 but 얘기하는 I 사람이 think 있더라. it's Tinaka. But 그건 옳지 않다. and he said it's 경은 okay to change 경과 율은 the 부처님 말씀이기 때문에 the 우리가 treatise, 바꿀 수가 treatise 없어. or other things as per the 그러면서 convenience. 명료하게 But 하신 말씀이 it's 하나 not 있어요. right. 뭐냐면 It's not okay 이런 계율은 우리에게 안 맞지 because 않느냐? we have to follow what 아니라 Buddha 이거죠. has taught 왜 us 아니냐? properly and 안 directly. 맞는 게 아니고 요런 수준에서 지킬 수 있는 사람, 요런 수준에서 지킬 수 있는 수준의 차이 But 때문에 그렇게 하는 when 거죠. we say the things that Buddha has taught us, if you say that they are not correct or they're not befitting us, that's because of the difference in the standard. 인도는 나무가 버드나무 같은 게 그 치목이 있거든요. 이게 In olden time, during Buddha's time, they did not have the toothbrush, so they would brush their teeth with some branches, some twigs. And also, normally our toothpaste is also made from that kind of twig too. 그럼 이제 치목을 사용하고 길바닥에다 탁 버리지 마라 한 것은 우리는 지금 칫솔 사용하니까 For example, the saying that do not brush your teeth with the twig and just throw it on the street. But nowadays we are using toothbrush, so there's a cultural difference. And so if people ask, why don't we change to toothbrush instead of twig? Well, they don't really matter.
uh, 제목을 바꿀 even 필요는 if 없다 그 말이야. changing it doesn't do 뭐 much 살생하지 말라는 difference. 규정이 So eventually 인간과 there's no 생명체가 no 살아있는다는 reason or no need to 그 change 계곡을 it. 바꿀 이유가 And 없잖아 also 우리가. do not 어느 mother 때는 that 살생을 kind of 해야 되고 phrase 어느 때는 uh, 죽이도 괜찮고 이래 because 없잖아 그죠? it's important for human beings to be alive. There 그거 is not 없잖아. much meaning to it. 그래서 부처님 But 계율이기 때문에 because 부처님께서 they are 하신 the 말씀이기 sayings of 때문에 Buddha, 그 there is no 바꾸는 need to 것이 필요하지 change. 않다. But 그건 단지 uh, 지역별 차이가 there's 나는 a 것은 difference depending on the 청규라고 reason, 그래서 and that's only 청규라고 because 해서 of the 규칙을 그 절에서 regulations. 계율은 그대로 두고 청규를 Regulations. 가지고 So 하면 if 된다. the monasteries they follow the regulation, 그래서 that's 그 good 이야기가 enough. 법맥을 That means 굉장히 they 중요시한다는 얘기거든요. follow 그 the 중요시하는 것은 왜 그러냐면 그 법이 누구에 의해서도 마음대로 뒤죽박죽이 부처님께서 무슨 한 이건 100년만 써도 Dharma 뒤죽박죽이 here very 아무 importantly. 없이 Uh, 해놓은 they are not 내용들이 the 아니에요. contents that Buddha said, just 몇백만 practice 년을 it for 가더라도 100 years and get rid of them. 그 But 원칙에 even 있어서 if it's 별로 millions 변화가 or 되지 billions 않을 of 수 있는 years, 것들을 if 말씀해 they 놓으신 follow 거예요. them, the the main essence does not change much. 그러면서 비구니 계를 갖다가 이걸 갖다 And 얘기를 while saying this, 하는 것이 지금까지도 그걸 갖다 못 하고 있는 그 Dalai Lama 법맥을 is not 찾지 able 못해서 to have the non precepts 그런데 or ordination 그런데 because he's not able 우리나라 to 같은 find the 경우는 Dharma here. But 본인이 무슨 in 말을 하면 Korea, 경전 근거도 a 없이 lot of people, when they talk about 경전 things, 근거가 they don't 없으면요. even 그건 they 왜곡이다. talk about this without even basis of 경전 the 근거도 모르고 해. sutras. Well, 하고 that's 그것도 also 왜곡이다. something that's outside of Buddhism. You 경전 need to 근거를 have 갖고 the 얘기를 하는 거야. idea or 그래서 basis of Buddhist 경전과 논쟁이 teachings. 생기는 거야. That's why your 그거하고 knowledge of 우리의 treatises 말이 and sutras are very 부처님과 important. 조사스님들 말과 일치한다라는 것이 And also our 굉장히 중요한 words or our speeches needs to be in coherence with the teachers. It's 본인들이 also 하는 very 말이 부처님 important. 말씀과 전혀 상관도 없고 If our 조사스님 말씀하고 sayings 있는지 없는지 are 모르고 different 그렇다 from 그러면 Buddha or 그건 문제가 our teachers, then 심각해지는 it has a serious problem. 그래서 And 경전을 so 보고 하는 것 it's 그것이 very important 매우 for us to 중요하다. follow the Buddhist scripts. 그 달라이라마 같은 분은 And so 당신이 Dalai 얘기를 Lama, 하더라도 for someone like Dalai 자기의 Lama, 경전 even 근거를 when 갖고 he's 얘기하고 talking 이 for 논술들 himself, 위에 다른 he keeps 말씀을 자꾸 basis for 해야 되는 for Buddha's 이유가 별로 teaching, 없기 때문에 and 다 also 경간론에 거의 다 있기 때문에 그 and since 경간론을 he 근거로 and 해서 since there is nothing 이렇게 else 얘기를 or 한다. no 이런 there's no need 방법이 for him to talk about things 좀 outside 해주시라 Buddha's 말이야. teachings, 그게 법맥이라는 so 것을 he 굉장히 talks about 중요시 treatises 해야 and 되고 sutras. 지켜봐야 돼. So it's very 그래야만이 important to 해석이 keep importance to 잘못되지면서 Dharma 사실은 sayar 막을 수 or 있고 how it's 그것은 being passed down. 근본적으로 스승과 법에 관한 문제예요. 법이라는 것은 결국 다리를 건너가는 아니 강물을 The law 건너가는 is almost 다리와 the 같은 law 역할을 of 하고 Buddhist teaching 대목과 plays 배와 같은 the 역할을 하기 role 때문에 of 그것이 a boat 잘못되면 or a 알아야 된다 bridge 말이야. for crossing the river. And 그것을 so if it doesn't 잘못돼서 play the 질병들이 right role, 생기는 then it could 상황이 also 발생하는 have accidents and people could fall off from it. You understood? 아시겠죠? 그래서 경의 And so 얘기는 the 여러분들이 sayings of 경을 sutras, 전적으로 because 공부한 you have 바가 not 없기 studied 때문에 in 그것도 totally, 또 본문을 so you have to listen to 들어야 teaching again and again. 그 핵심적인 내용을 You have to 잘 listen to 들어줘야 essential teachings again 그 and again. 사유할 수 있는 Then only you will have 다른 the right 계기가 perception with which you will be able to 생기고 그 make use 다음에 of it. 그게 And only 생겨져야 if you have 내가 it, 공부를 이렇게 해 나가는 것이 you 바른 understand that 것이구나라고 the 알게 ways 되고 of practice 나름대로 is correct. 하셔서는 But 좋지 if you just 않습니다. practice it on your own or on 나름대로는 your 공부하는 것은 freedom, then 나름대로 하게 되면 most of the 그건 time 거의 다 you'd fail 실패하거나 or 나중에 실패해서 결과가 좋은 결과가 오지 않을 때는 그건 or 포기하게 되는 sometimes 상황이 people even give 벌어져 up 버립니다. because they do not have the results that they desire. 아시겠죠? 그래서 이제 스승과 법에 So 대한 about the 것은 teacher and about the Buddhist 우리가 doctrine, 가야 될 it seemed 이정표와 like the 같은 signal 것이기 때문에 with which we have to 존중되어져야 follow, 되고 so it has to be 또 respected. 그 And 관계가 also the 그리고 relation 이를테면요, here. 사자상승 관계라는 것도 그런 것입니다. 만약에 내가 여러분에게 법을 갖다 깊이 얘기하고 전수하고 If I am 수행이 teaching you 깊어지면 the Buddhist teaching 또 in depth and 내가 also 다음을 if the 통해 나갔을 relation 때 grows, 법이 법륜에
And if I'm born in next life, only if the Dharma chakra is passed down to the disciple properly, the student becomes a teacher again, and the teacher becomes a student, and the proper will be chant again. Here the Buddha's here the Buddha's the real Dharma uh, it flows without rest. So Dalai Lama was Ling Rinpoche was once a teacher of Dalai Lama, and Dalai Lama is currently the teacher of Ling Rinpoche. But if I am not teaching anyone, and if I just leave, then next life there will be no one who will be able to teach me, and this will just end. But even though that happens, if even though we have gone through the thing in the previous life, if you don't meet the proper teacher now, then the things could end. So even if there are rinpoches, if they have not met the proper teacher in the current life, then there are also quite few rinpoches who has not attained the proper state. So a student and a disciple, they are not forever the student and disciple. If you are reborn in our next life, sometimes we could be teachers or disciples or parents or children. It's just in the process of being born and dying again. It's very important. The Dharma chakra is not proper for it to stop. Same for you. If you don't practice and if you don't practice, and if the Dharma will cuts off at Yasu, and if this place becomes a place of superstition, then that's something that's pathetic. Just building this Dharma room, how void is it? In fact, having obsession to such things, we sit at such a place and try to live off of the donation of the believers, and if we just concentrate on our life, then it's a great thing. This is nothing but soil and also the wood, and it is also not something that we have to give much importance to it. But it's just that we have a statue of our teacher in front of us, and it doesn't have any other meaning than we want to study. Even if it's some cultural heritage, what meaning can it have? 이게 무슨 우리 생사의 윤회 갈림길에서 무슨 도움이 되는 겁니까? Just because we hang the name high up, for example, if I say Venerable Jinok is the king of the law, or wearing a golden high hat, and if I'm very famous, what kind of meaning can it have? It doesn't have any other meaning. This place is only for this place is only for the place in which we learn the method to overcome our suffering, and by putting that into practice, we have to experience this. You understand? Even following or keeping up with a discipline, this is not a matter of whether it is good for me or good for someone else, but it is just a way. It's just one of the methods for us to overcome our suffering. Even this year on Buddha's birthday, when I asked people to get precepts, they did not even come, and they just have uploaded their name here, and they didn't even bother to come. And they also suggest me to increase the price of it, but I am not a merchant here. That kind of thing is such a useless thing, and just by receiving a small token, if you do not follow up Buddha's teachings, what meanings can it have? How can it help?
you should bring them here. And since this precept is a very important and is a very valuable thing, you should make sure that your children or your family keeps up with it. But you don't even bring them, and you also give so many different reasons, like he's busy or the kid doesn't want to come, and can I just take this token to that boy? That's something so useless. My blessings, I don't have any blessings here. 예수님의 가피가 내가 뭔 가피가 있노? 그 가피도 없어. Even keeping up with the precepts, 개를 하나 we are trying to make you follow up with the precepts because it is beneficial to you. And even when I make you listen to the teachings, if your thoughts change and if your behavior also changes, I'm doing it for you so that you can be happy. But when it's being broadcasted online, I also spend money here to broadcast it. 인터넷에 돈 들여가면서 뭐 중계하는 거. 뭐 But 또 in 이제 some places, I saw that in order to earn money, 보니까 뭐 돈 달라고 when they log in, they do something I heard. 뭐 As a membership, you pay some fees. 돈을 뭐 회원제 해가지고 돈을 내고 한다며. But here, I told them not to do it. Why? 여기서는 내가 하지 마라 그래. 왜? This is not something that we try to do in our monastery to earn money. 돈 벌라고 한 것도 아니야. And also, because of that, I don't desire to become rich. And also, even though I have become rich, and even if I have millions of dollars in my bank account, 몇백억이 내 통장 속에 있다고 하더라도 but what value can it have if I just have money in my bank account and die later? 개떡이지. They said, it will be very good. It will be. Some said it will be very supportive when I die. If you have money when you're old, you feel very full. But if you have money to eat food, then you become full. But if you have money in the wrong way nowadays, you could also be beaten to death if your money is stolen by someone. 갖고 있을 거. And maybe you need to have a little, but a person like me, because I am a monk, 나 같은 놈은 well, I have chosen the best thing here. 그래도 참 내가 I have chosen a profession that I don't require to have money, 직종을 isn't 선택한 it? 거야 내가. I have chosen my profession to the best. 직종을 너무너무 잘 This time, 선택했다니까. 그 직업이 뭐냐고 이제 이번에 비행기 this time when I went 이제 자동으로 abroad, they were doing automatic immigration. 인도에서 나올 때 그걸 안 So 써. when I 안 boarded, 쓰고 그냥 자동 they asked me to write the customs. 타니까 비행기에서 They asked 그걸 occupation, 쌓아서 and I was very happy, so I wrote a monk. 기분 좋았어. 내가 이제 The job monk is a very good thing. I don't even need to have money, and I can just live alone. And even at the time of my death, 내 혼자 살아도 되고 there will be no one who will be crying over my dead body too. So this time, when I was writing monk as occupation, I wrote it with with a lot of confidence here. I don't think they knew that I was so happy when I was writing this with so much confidence. 성녀 그러고 썼다니까. I realized that I have really become someone that even if I don't have any money or even if I don't have even a single house, it's okay. I have become someone that can throw away everything at the time of death. But aren't you jealous? 안 부럽소? 안 부럽소? Well, I realized that it was not a simple thing that I become monk. And when I was writing it, I was so happy. And it was very interesting experience. CEOs. If I had written CEO, then it would not have been any fun. 가장 그랬으면 이게 재미 하나도 없어. If I don't have money or if the CEO doesn't have money, then the person will be full of loans. 재미 하나도 없잖아. And also the job as a housewife. That's not interesting at all, isn't it?
That's really not interesting. Every day you have to just drive and you have to think about the dinner menu. You have to worry about the dinner menu and laundry and your children. 걱정해야 되고 빨래를 뭘 어떻게 Where 애뭘 걱정해야지. being a monk is way better 저런 than 쪽으로 갖다가 비구가 훨씬 having the 낫더라니까. profession as a household wife. If you're so envious, why didn't you become one? 그러면 왜안 됐어 나처럼. It's not that you didn't know. I'm sure you knew it in your previous life, but you forgot it. And also the household wives. When I was writing it, I realized, I thought that there should be people who write as household wife, and I also thought that it would be so boring. In the evening, should I buy clam or should I buy a shell? 바지락을 살까 꼬막을 살까. 예? 응? A monk is just another word for 그냥 출가자라. someone who has become a monk. 그 이제 그 승보를 갖다 승보의 사람이다 그래서 이제 승려가 출가자 그런 뜻이에요. 비구라는 뜻이에요. 이제 물론 그저 뭐야 그 사문이라 그러면 It just refers to someone who has become a monk who has left home and entered into monastery. And we also use that together in Buddhism. 같이 차용했었단 말이에요. Well, isn't the occupation very funny? 그 직업이 재밌잖아, 그죠? They were talking about tax matters for monks. Well, I have no tax to pay. I have given everything. 난 이미 다 줬다야. I didn't live for my benefit and I don't have any salary. And even if I have income, 그 수입이 있다 그러더라도 내 수입이 우리나라 이건희 씨나 50대 그룹이나 person like Igani or the companies in 40 amongst the 40 company who earns the most, if they have given away just like I did, then our country would have more. Our country would be about GDP more than $40,000. GNP 8만 불도 넘었어. 지금 나는 3만 불에 걸려가지고 지금 저성장을 하잖아. 2몇 프로, 3.1%이 계속 지금. I believe that we are somewhere between the 30s. I don't think we will be able to improve in this life. That like we have to solve two problems. First, the problem of sharing, because of the poverty rate or. Right now, the rich, even yesterday, Iwangu came online and he was talking about it. And he said we have to safeguard the companies and only we can be rich. But it isn't so. This is time of sharing. We have to share. Then, well, I think people have a weird ideology, but you have to share. If you share, do you know what happens? If you share, then the multinational companies will earn more. 대기업이 잘 되게 돼 있어요. 왜 대기업이 잘 되겠냐? If you share, then because they have money, they would buy more. Then the economy will improve. Right now, people with money, they don't spend, but they hold on the money, but they just give people to have loan, and they want people to survive. Then a person who has money, they will have more money. He said he has learned economy, but he is way worse than me, who has only studied to become a monk. When the companies become better, that's supporting the domestic economy. Where imagine a person buying, if 50,000 people buy and 5,000 people buy, how much good difference can it make? If they just buy one pen, if 50,000 people buy one pen, it's 50,000. But even if 5,000 people buy very expensive stuff, do you think they can earn as much money as when 50,000 people spend? Canada's economy is improving that way. First, the problem of serving has to improve. Then the problem with South Korea and North Korea.
문화나 경제 부분부터 튀라고 그러죠. The first 제일 benefit that we 먼저 can have 질 수 both 있는 게 이북이 is 갖다 the 주는 게 경제 economy. 부분이에요. 경제 부분이 튀면 If 이북은 the 무너집니다. economy is open between South and 왜? North Korea, then I'm sure the North 돈의 Korea will 힘은요 collapse 총보다 훨씬 because 셉니다. the money power 그죠? is greater than 허물허물하고 anything. 머리끄는 것은 돈 때문에 I 실패해요 wonder if 모두가. this can go online. I went to Kumgang 지금 Mountain when they 아니 asked to give 건강상은 something, 건강해요. and this person 그걸 said 하나 해줘야 no. 됩니다. But when they gave 통보도 money, 안 됩니다. I heard that that person came and did everything 멈춰버립니다. for the other 지가 와서 다 person. 해버리죠. Well, it's not my experience, but I heard this. 지가 So 그러니까 it is not the missile, 제일 it is 최악의 not the 폭포가 아니고 cannons, 미사일이 but 아니고요. the most 이북의 제일 poisonous 귀한 thing 돈이에요. in North Korea 그냥 is 귀한 걸 money. 먹여버리면 돼. Then we can just feed them the poison. And also, 독일도 uh, the 홍도관 때 East 귀한 거 Germany, 쥐어주고 it 물었거든요. collapsed because of 돈 money. 어마어마하게 줬어요. They spend a lot of 돈도 안 money. 갖다 줍니다. They gave money to build the high road too, 그냥 and that's how 먹여버립니다. they collapsed. And so I think if we build about 20 of Kaesong Industrial Region, then if they earn about $6 million, $7 million a year, then they cannot act like how they do nowadays. 깡패 우리 다 끊어버리겠다. 우리가 합병해버리면 아이고 형님 봐주시오. 대박 그럴 겁니다. 누나 봐주시오. 그러든지 하여튼 형님 봐주시오. And if we add another one, then the problem of corruption, 그다음에 이제 하나 더 덧붙이면 부패 the 문화. corruption too, regardless of its state, the corruption in Nepal is just like fish sauce. 젓갈 수준이에요. It's of the fish sauce level. 네팔 The 부패는 Korea corruption is of the sashimi. 선어 수준이야. Chinese corruption is somewhere between the sashimi and also the fish sauce. 선어하고 젓갈하고 중간중간. China is also having war against the corruption, and their authority and also stock market is on the shake. 주식 떨어지고 그러죠, 그죠? In my opinion, even China, if there is only one, one, if they just have one authoritative power, then they cannot have the balance. They broke off everything. They into the capitalism, but they don't have the sense of morality, and also they have broken down the cultural heritage. And so, even if they take a lot of money from other people as a corruption, they do not have the sense that they have done something wrong. And even the Islams, even if they kill people with their suicide bombs, what do they do? So they don't even have a they don't even have any other method. So if they don't overcome the religion in their mind, then there's no other way. And also Korea, although the corruption level has improved a little, well, but if you land at Gimpo Airport, then you can smell the fish sauce, the corruption of fish sauce. They don't believe in the law of relativity, and also they believe in God. But they also believe that it's what God has given us. Why can't we use it however we like? And even the thought that they have is very wrong. And then it will smell very rotten. And since it's all rotten, and they produce a lot of things from their body, and so with the full river project, money has rotten down. So basically, essentially, that's because they have rotten. It's not that they have done for the country or citizens, but they have done it for the benefit of the construction field. Well, a river is bound to flow, but they have blocked the river, and but on top of that, they use a lot of fertilizers during the time of agriculture. And even if they filter, there is so much waste that's being produced from the city, and so the river is bound to rot down. So even when they're just looking at it and they can see that it's rotten, but they say it's okay.
지 보고 그물 뜯어 먹으라 Then 그러지. why don't they ask the people who has 사자는 done 맹령을 the 들어보고 four 그물 river 좀 뜯어 projects 먹으라 그러지. to drink the water? They don't 나는 want to 안 do 먹으려고. that. I'm not going to drink it either. The corruption is so bad. 부패가 너무 심해. 한국도 부패하고 So 남북한 even in 문제하고 Korea, unless until we solve the problem 미국의 of 자료가 corruption and 다 also 출제하고 the 있습니다. problem of uh, 3, 4만 분 the 빼서 inequality between 그냥 the rich and poor, 주저앉아가지고 then we will have so 뱅크 much 먹으면 problem and we will not be able to develop or improve our country. 못 올라갑니다. And also, basically, those of the 그래서 우리가 people with the 기본적으로요. low income or the 저소득층이나 uh, 또 일반 middle state 중산층들이 people of the middle 신발을 나게 일을 할 수 state 있는 것은 뭐냐면 status, 할 they 수 can 있는 only work 내가 신발 나게 일을 했을 때 they can only work in 기득권을 가진 happiness only if they 사람과 earn that they are 비슷하게 earning 내가 about the 돈을 same 벌어먹거나 money 이렇게 as 돼야 people 돼요. having the authority. Then only they 그렇잖아요. want to work 그래야 a 죽자 살자 lot and 일하지. very hard. Sometimes 참 진짜. I think, should I become a 어쩔 때는 그런 president? 생각이 든다. Well, I don't think there will be more than two people who will vote for 그 me. 사람도 안 But 되겠지만 이러고 좀 well, 바꿔가지고 I'm sure the people 아이고 say if I 선생님 become 대통령 되면 president, they 건물도 cannot 먹고 listen to 싼데요. my 안 teaching, 찍어줄 and 걸? so they will not 그죠? give me their 예? vote. 이제 그 I have also 정말 said this 여러분과 many 제가 저도 times, 이제 but 내가 31 years 많이 ago, 얘기했죠. 30년 전에 when 31년 전에 Youngja came here 이영자 to 보살님 40인데 do the 중으로 49 처음 돌아왔을 ceremony 때 uh, 이영자 보살님도 after 젊고 the 나도 death, 젊었어. where both of us were young, and even Ilganga, although 이영자 she was 보살님도 ugly, 못생기긴 했지만은 그때도 well, I was pretty then. 상당히 괜찮고. 예? Well, there's not much difference between 아니, then 그때랑 and 지금은 now. 별 변화가 없어. Even our Buriwa, 별 변화가 없어. 보리아 보살도 그때 did you say she was 예? pretty? 보리아 보살이 이뻤다고? Is she buying you lunch? 예? 뭐 점심 사주라 그래요? 예? Well, although you flatter me, I don't have money to buy 점심 살 lunch. 돈 없어. I think I have to buy lunch today. 오늘 점심을 사야 되겠다. 점심을 사야 되는 거 아닌가 모르겠다. 아 참 진짜. So, while we live about 30 years now, we have also done also wear the fake teeth, and also we have done the implants, and also we have wrinkles, and our knees also hurt, and our heart also skips a bit from time to time, and and people who were of our age at the time, they all passed away. 돌아가셨어. 예, 건강의 보살도 돌아가시고 무궁화 보살도 돌아가시고 Those people that we knew so 돌아가시고 far, 법문화 they 보살도 passed away. 돌아가시고 돌아가시고. So time is 예, so futile, is 희망하니까 very void. So don't waste your energy or consciousness to things that's useless, but try to spend more time to listen to the teachings and recite mantras and look at the sutras and also meditation time. You should try to improve time. 하셔야 됩니다. Other than that, there's not much special methods. 뭐 특별한 방법이 없어요. And so also perform good deeds, and especially 선행 열심히 하시고 you should have the sense of altruism. Well, that kind of feeling, doing good for others, is very difficult to have, and also is a very difficult practice. But you have to try to keep making your heart in that way, and we have to do it like that. Sakcham Monastery, in order to gather more believers, we don't try. But well, I saw it in a restaurant that 식당에서 보니까
어떤 할머니가 It was a 말이야. place where the 그 restaurant was 엄청나게 very 직장에 음식을 popular. 잘 So 설계하고 someone came and 싶대. tried to learn a lot from 거기 the 가서 이제 restaurant. But 배우려고 어떤 even 사람이 가서 even when the person 뭐 is 몇 learned for 년을 so many 배웠는데 years, she 아무리 couldn't 해도 do 그 it. 맛이 안 나와. So when she asked for 그래서 the secret 제가 recipe, 비법을 she was not taught. 숨겨놓은 비법을 And 알려주십시오. 그러니까 안 when 알려줘. she 그러니까 asked, 저 내가 after 아이스큐브 preparing 가지고 everything, 탁 she 돌려놨는데 마지막 she 나오더니 just brought 숟가락을 탁 some 집어넣고 MSGs 미연을 and 한 she 숟갈 put a 짜고 탁 handful of it, 요게 and she 비법. said that's the secret. 그 이제 석전사도 미연치는 Well, even 비법을 Sokcho 쓰면 Monastery, I even know 내가 how to use those 상당히 그 MSGs 비법 쓸 줄도 알아. if we 흑수를 want to. 이 인도에서 In India, 백술 we have 흑술 the 그런 게 thing 있어. called the the 흑술은 이게 그 the 암살 뭐 methods for the 암수 like 뭐 the dark 독박 쓰는 뭐 methods 그런 and 것들이거든. also the 그래서 white 내가 methods. 흑술을 좀 I 알아. also know how to put 아는데 MSGs. 좀 미연칠 줄도 알고 그게 뭐 할 But 줄도 that 알아. kind of 근데 thing is 그거는 something that we should never do. 인체해서는 안 Even 돼. Jesus 예수님도 fell when 미연을 he 좀 was 비싸게 많이 했어. trying to put some MSGs. 예수님도 Well, he was 이 showing some 신통력을 좀 supernatural 보이다가 powers and he 왕이 failed too. 뽑자니까 Uh, 이 신통력 they 보이니까 killed him 우리가 in Rome 메시아냐 because of 그래가지고 that. 로마에서 잡아 죽여버렸잖아. 그때는 아주 낮추고서 내 생각에는 I think he 낮춰가지고 was 서로 trying to teach 비등비등하게 해가지고 Buddhism, uh, trying to, 살살살 불을 and 갖다 also 전달을 had a 시켜가지고 very 그어서 lower 나중에 그어서 제자들이 approach. 또 But 점퍼고 이래가지고 금기 있는 사람들만 다 and 가르쳐서 말이야. and if he 나중에 also 한 tried to teach only 고대 very humble 계란기에 푹 disciples 찌게끔 해서 and 그렇게 하는데 also 당신이 가가지고 탁 그냥 기적을 keep 보이고 it 이적을 very 보이고 신통력을 secrets, 보이니까 then he could have 대단하더라. gone 4 to 5 generations and spread. But since he was showing miracles, people 뭐 killed him. 고춧가루 미연 넣는 I 법을 also know 아는데 how to use MSGs 석전사는 here, 미연 but 넣어놓으면 if I 이게 do that, 물이 then 희고 배탈이 people could 나고 have diarrhea 설사는 and 안 also 돼. can 그래서 내가 puke, 있는 or 그대로 we can 그대로 they can also have 좀 problems. 밋밋하고 So 심심하고 I'm not 떨떠름하지 going to 말아서 do 그 that. 말씀 별로 안 And 하지 말아서 although I 웬일이냐. don't use MSGs, 그렇게 해야 돼. 그렇게 해야 if it's not very 부작용이 안 tasty, but 생기거든. we still have to live 뭐 up with it. 우리 Let's do it 생긴 in 대로 that 합시다. way, okay? 생긴 것도 못 생겼지만 We 하여튼 have to 그렇게 learn and 그렇게 practice in that 살아야 돼. way, and 그렇게 공부하고 and 정진하고 living and practicing like that is 사는 basis 것이 for everything. 모든 것의 And even the 기본이고 teaching itself, 그러면 the small 생전 ones, 하나라도 we have to read again and read the 읽고 또 teachings again, 고민하고 listen 또 to it, 여러분과 and 내가 또 together with you, 정진하고 let's practice 그렇게 and 하면서 going through that, 하나하나 이 going through the 과정을 갖다 stages. 거쳐 나가서 And 이 생을 although we 마감하고 다음 come up with 생에까지 the end of this 하더라도 life, 맞아서 it'll be way 지금보다 better. 훨씬 나아. And in 그래서 그 next life, 다음생에 진옥 스님이 와가지고 야 역경을 해야 되겠다 그러니까 어떤 보살이 그거 걸랍니까? and 해야 되거든. also there need to be 그건 someone 염려 마십시오. when 내가 I 내가 say 은혜 in 볼게. next 그 life 사람 that 있어요. I need to do 그다음에 some script 여러분들은 translation, 내가 I 역경을 don't have money, 걸랍니다. then some people could 그래야겠습니까? come up 근데 and 내가 say, 돈이 없어 어쩔까 there 하면 should be a person who will be able 그러니까 to say, I'm going to donate millions of dollars. And how is 거기다가 that coming from? 왜 그렇게 From the 나왔느냐? virtue 전 세계 or virtues that accumulated from your 아니 previous 그래서 life. 내가 That's going to 어떤 걸 happen. 적극 줄 수 And 아니 그죠? even nowadays, you say, even if you want to help me, you have no money. That's only coming because of lack of 내가 너무 잘 virtues that's been 알아. accumulated in your previous life. 잘 Well, 알아. I know that very well, but 잘 what can we do 알지만서도 about it? 어쩔 그죠? And also on one side, you 그러면서 also 이제 또 fear that 한편으로는 it'll be 우리 great 스님 있는데 일 좀 if I do 도와주셨으면 not make 좋겠다. more works. 그런 Even 사람도 though 계속 even there 생길 are 수도 5 to 6 people having the 일 좀 same 그만 불렸으면 thoughts. 좋겠다. 근데 But the 이해하는 projects that 것이 I open in this 이 life, 생에 if 일 it's going to 벌려놓으면 be a 그게 virtue 일은 in your 아니요. next life, 다음 and if 생에 it's going to 복된다 help 그러면 a lot 그게 of 복된 people, 일도 여러 사람이 then it's 역경인 줄 better 알고 if I make more 벌리면 works 벌수가 like this. 벌리면 벌수가 다음 생에 If it's something that's not beneficial to your next life, 다음 then 생에 there's no 이 안 reason 되는 for 일 us to 같으면 start it. 우리가 벌릴 일 필요가 없잖아요. 그죠? So think about it. 그래서 Sometimes when I go to our White Lotus and I just sit there and just look, and there are about like 4,000 people's name up in the wall, and I think yes, 그래. they have 저분들이 donated the money 지금 they have earned so 예쁜 돈 so 내가 hard, and
with the 벌 money 떼었어. that's been donated, we 심상치 are 않은 일들과 operating about 10 분명히 들어오고 years. 있으니까 And with that as 그게 a basis 그 집을 money, well, 의지해서 people who 큰 are about to 중간을 die, 가기가 they go through 굉장히 very 힘들대요. difficult time. And 굉장히 고통스럽고 힘든데 저분들이 그래도 우리 White 뭐 Lotus, we have one 천주교수 of the best 시설이 facility 그래도 throughout 어떤이야. Korea, and at this 엄청 difficult time, 좋은 시설에서 they're 잘 well 하고 하니까 protected 돌아가시게 in our place, 되는데 and they pass away. 그분들 And 그런 그 those 의지처를 4,000 people 만들어주는 are those 사람들이 who has given 주님이구나. them the 그래서 다음 platform 생에 for them to rest well 또 in such a place. 여기에 And so those who donated 기부 about 20만 원 헌금하고 $200, I 기부한 hope they would earn 2 million, and $400, 40만 원 4 million. 한 I 사람은 pray 450개 like 주고 that. I 그렇게 look at the 해주셔서 wall 내가 and I pray. 그렇게 기도를 한다니까. 내가 그 벽을 보고서 기도를 해 이렇게. 일광아 I hope 다음에는 you'll be born 얼굴이 as Chunjan in your next life. 김주영처럼 태어나서 저기에는 Then I see 올라가면 different names. 김태호, 이정수 또 저 뭐야 건수, 은영이, 임수 그래 Next 다음 life, I 생에는 hope you're rich in more than 1,000 그렇게 한다니까. times. I pray each time when I go, 이제 갈 때마다 그렇게 in deep in 기도를 해 my 소원을 heart. 해. 그래서 With that 아이고 virtue, 저렇게 돼서 저 사람들 그 uh, 공중으로 our 거기에 elders 그 are 위에 spending 어르신들이 a very 저렇게 comfortable time, 편안하게 and 계시다가 they're 마지막 passing away. 이렇게 계시다가 If we 어디서 이렇게 didn't do it like that 가시는구나. before, 그때 then 우리가 I 이렇게 fear 안 that it 했으면 would have 참 been very 진짜 sad. 서운할 There are 뻔했다 about 그런 4,000 생각이 들어. people. It is not 그래도 a simple 4층이면 task. 그죠? 4층 보통 일이 아니요, 그죠? 보통 일이 아니에요. 그렇게 해서 And 그게 so 다음 next 생에 life, 아마 probably when I 진옥 come 선교회 to 스터디가 Seokjeon 와서 Monastery and 설교 start, 시작할 때 아마 그럴 거예요. when I want to start the 역경을 봐도 translation, then 이게 when I think of 금방 잘했다. $2 million, then it's ready in 내가 a second. And if I 목사님으로서 want to do a 그 social 시설을 work, 하나 해야 되겠다고 a social 아주 work place, 염려하십시오. then 제가 there will 하나 be someone 해드릴게요. who will tell me that don't worry about it, I'll take care of it. Don't you 그럼 think that's going 되겠죠? to happen? So I think we have to do more projects 그러니까 이 like 생에 that in 뭐좀 this 해야 life, 되겠죠? right? This time when you went to Nepal, I think it was a 이번에 really good thing 네팔 that we 간 did. 것도 너무 When I 잘했어. went and 나가 saw 가서 보니까 the 너무 잘했어. places which collapsed, 가니까 이제 무너진 곳은 다 백돌리 무너진 거 다 철거를 했잖아요. 철거했는데 이제 그러니까 they 뭐 demolished 무너진 every place, so 별로 안 보이는 것도 they 철거를 don't. 다 We are not 해버렸으니까 able to 빈털 see 있고 if 뭐 it 풀나 있고 collapsed 하는 데는 or 물레 something like 진흙처럼 that. But 보이는 when 거죠. we went to school, 학교를 딱 가보니까 the school was about like 28 28강이었던 학교가 compartments, 싹 and 다 it 무너진 broke 거예요. down completely. The students were 한순간에 about 1,000 이제 students, 학생이 뭐 but right now there are 1,200 명이 only about 되는데 다른 데로 600 few 옮겨가고 지금 우리 students, and even the kids, 623명이니까 they're so skinny, and 그게 그 지금 그 where there is 얇은 거 just a 벽 very 하나 thin 위에 한석 조각이 wooden compartment, 밑에 and 스티로폼 깔고 even the 그 해가지고 temporary 지금 classroom, they're 뒤에 building it 학교도 now with a 교실도 steel 지금도 짓고 있고 road, 그 and 교실을 이제 쇠 파이프 이렇게 they have 뚫어가지고 not yet even finished building the 아직도 다 그것도 temporary 임시 학교를 classroom. 못 지었어 임시 And 교실도 since the 그러면 이제 classroom is not 교실에 있으니까 available, 교재 they 수업을 are 하고 being taught in somewhere else. 그렇게 해서 And 여기에 이제 그 학용품 그 현지에 we 우리가 couldn't 갖고 take a 가는 lot of 것도 하고 products because of the 비행기 오버차이 uh, 때문에 많이 못 갖고 overcharge on flights, 우리가 갖고 온 and 것도 so 또 현지에서 사라 they 그래가지고 we also bought few things 우리가 또 locally, 나무를 보고 and 해서 이제 and they 그리고 said 그 to 학교를 restore the 다 whole school, 복구하는 데는 한 3억 불 정도만 it will be 들었대요. about 빌어먹을 한 3억 $30,000. 그뭐 진옥선 And 산책을 I felt it would be having great if I have 진옥선에 한 more 3억 money, 나가면 but 근데 이거 뭐 사다가 3억 and 쓸 데가 별로 없어요. if I could sell myself for 3억 the 쓰면 money, 안 되는 that's 것 같아요. requiring great, but I don't think anyone will buy. So 참 속으로 좀 my 아프고 heart is in 저 great 부분 pain. 예? 아니 3억 It 정도 needs 들어가야 about 그 교실을 다 3 지을 수 million 있다고. Korean won to build a school. 그래서 이제 So my heart was in 마음이 great pain. 아프고 But we 그러더라고요. cannot do everything, and 다 해줄 수는 없고 그래서 그 학교 하나라도 그냥
I wanted to do more for them, but I was not able to do. And even from the government side, they are not able to provide the aid. And they have about 50 parties. 당이 한 50개 된대. 무슨 당이 뭐 공산당, 뭐 마오쩌당, 뭐 이당 내당 I 해가지고 heard that there are about 50 parties and there is not even the 한 constitution. 50개 되는데 헌법도 아직 없고 And 우리 it seemed 구한말도 like 아직 it's in a mess. 그래 뭐 엉망이. 그래서 So when I just and when I asked him what's the thing in most hurry urgency, and he said it's a computer. There are about 16 of them, but it broke down completely, and 그래서 컴퓨터를 갖다 이어서 누구는 그러더라고 이어서 so I heard that in places like City Hall or in the industrial regions, we could they also give the things which are a little of the lower specs. But the thing is, if you try to send them, it will be quite expensive. But they can also buy locally there, and if they assemble it, is about $500. But not assembled ones, but complete ones is about $700. And I felt it would be great if we could buy. And so if you're going to buy them computers, please just buy for them. Well, the answer is not very loud. So I thought we could buy about 30 to 40 computers. And also, since the mountain got demolished, collapsed, so about like some houses also broke down. And so we gave them some rice and also some oil and some more things for them to carry on with their life. So I gave some money to the head monk of Nangjong so that he can spread the money to them. I gave them money worth an year's living because I could not give them in at a time. But in Nangjong Monastery, I heard that a lot of foreigners they come to practice there. And when they were building the monastery for the first time, since the cement was expensive, they used soil to build it, and that's why the place was when the earthquake hit them, the place was not very stable. So they wanted to build the Dharma temple once again, and I supported for that. And I think we have done a great job of helping them. And when I went to the Nepal downtown, we can see some sort of plaza, and inside the mountain, in places where the villages disappeared, I could see some refugee camps where people from the mountains or some places they came and put up a tent. In places where they just had some bricks of old houses and a palace, it completely broke down. Where the houses are standing, but it's just broken down. And I think the palace would be restored from the UNESCO. So that's the current situation. And the teaching in Dharamshala, it went on for 4 days only in the mornings. He did this Kumlim Parpa and also the letter to the king and also the way to Bodhisattva. And also the Singapore, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, they are one team, and us one team, and also Vietnam. In collaboration, we had this teaching, and there are many advantages. And Dalai Lama also spoke in a very soft manner. And the most important thing is, from what I felt,
I felt that the 때가 teaching would not 되면서 last for many 그래 years 안 되겠다. because he's about 81 years 왜냐하면 old in Korean age. 우리나라 And 연세가 even 여든 this time, the 하나씩이에요. Thailand 그리고 teaching got 이번에 cancelled. It 대만부패가 was 취소가 Thailand 됐어요. 우리 teaching 중에 right 바로 after us, 10월 달 but it got 대만부패 때 cancelled 취소되고 because of 노로부패도 his 취소됐고 old age. He's 왜냐하면 also 당시 very 연세가 tired, 있어서 많이 and it got 피곤하시고 cancelled a lot. 그래서 So 이제 취소가 많이 됐어요. 그래서 even the 이제 Mongolian teaching got 내년 cancelled, and 부패도 so even the 사실은 next year's teaching, 에, well, 10월 he has 달에 the 10월 schedules 달에 already 이미 set 일정이 다 for 접혀져 있어요. October. 그래서 10월 하고 10월 말하고 11월 초에 So 예를 들어 if possible, 그 maybe 세 three 나라가 countries or including Thailand 같이 or Taiwan, 이렇게 we could 하거나 have the teaching 대만까지 together. 합해가지고 같이 하는 That 것을 I suggested 하자고 that, and 제가 if we 제안을 do that, 했어요. and I 그렇게 feel that 하면 we could 아마 also give the Laraman more time to 촌장님께서 rest. 쉬실 시간이 And 좀 also, 더 since we 걸리는 것 have a 같고 simultaneous translation 그러면 this 이번에 도시 time, 통역을 하니까도 well, 이제 그 even 우리가 the time 가서 management was way 사람들이 more 듣는 effective 것보다도 than just 시간이 listening 사실상은 for 훨씬 더 4 days there. 그 많아졌고 그래서 도움이 되었습니다. And also, there are 그리고 이제 many hurt 아주 간절한 말씀도 Hurtley 많으셨고 talks, and 또 also 핵심도 잘 he also spoke 찔러서 about the 공성이 essential 관한 things 얘기가 too, 다 about the 겹치는 게 voidness, 이렇게 and 광경 고만론을 하시면서 공성에 관한 so 얘기 from many different 해주시고 dimensions. 그래서 이제 여러 가지 측면에서 Well, I felt that 장로님이 it was also 당신 reaching to 생에서도 the 아무리 당기 깊은 conclusion 밤이나 part, just 하시면서도 like his 많이 life. 지울 길이 없었어요. 그래서 야 이게 I felt that the 부패가 어느 날 teaching would end one 그냥 day in a 어느 날 sudden 갑자기 중단될 것 manner, and 같다는 so 생각 I felt that 때문에 if possible, we could 한 just have it 달이라도 one more 더 time. 열었으면 좋겠다 그 생각이 이제 간절합니다. 그런 어른 가시고 나면 Well, if 참 a person like 큰 him leaves, and it's a 만나기 very 또 어려운 difficult 일이 opportunity for 되거든요. us to 그래서 meet again, I would like to invite him to Korea 한국에 얼른 soon, but that 오셨으면 is 좋겠어요. also 저도 very 잘할 테고 difficult. 또 이제 And I hope 앞으로 more of us would go there, 우리가 but that's also a 많이 very 갔으면 difficult 좋겠는데 그것도 thing. 잘 안 돼요. 참 Where there are so many 안타까운 things that's, 뭔가 여러 that 가지가 acts as 중간에 뭐가 hindrance in 걸려가지고 many different 잘 dimensions, 안 되고 and 지금 I 잘 안 felt 되고 that 그래서 it's very difficult to 어렵다라는 do it 생각을 in many 많이 했어요. different aspects. And 법의 문을 여는 although 게 I know that 쉬운 문제가 opening the 아닌데 door, Dharma door, is not an easy thing, but 쉬운 문제가 even 아닌데 meeting is 그런 also a 법안 넣었으면 difficult thing. 또 쉬운 And I 문제로 felt 가는 it's a 건데 great 참 opportunity and also 어렵다 a 그런 difficult 생각이 opportunity at 많이 the 나고 same time. 그 존자님께서 이제 And 나한테 Dalai 그 Lama told 다음 me that we would meet 내년에 again 다시 next life, 만나자고 but 그렇게 얘기하시는데 next year, 우리가 but 늙음이라는 something called 것을 어떻게 aging, 할 we 수가 cannot do 없잖아요. anything about it. 늙음이라는 걸 어떻게 할 수가 없어요. 지금 When he's 우리나라는 81 보면 years old 연세가 in Korean age, 사실은 우리나라 where 나이로 in 연구하면 reality, 사실상은 doing 4 to 5 그분은 hours of 법상에 teaching 올라서 하루에 in is 4시간씩 quite 4시간씩 이렇게 계속 it's 하시다는 a 것 very 자체가 difficult 우리나라 thing, and it's 역사를 a very 보면 rare 드문 thing to 일인데 see in Korea. 당신이 그 And 가시고 또 also on the day 그때 that I was 나오는 날 departing 그날 from India, 영국으로 he was leaving to 출발하시더라고요. UK. And 가시고 when I 이제 saw 그렇게 him 하는 doing 모습이 this kind of thing, 참 I, 노심초사하시고 I could feel 또 that he was 조금이라도 trying his best 본인을 to 쉬지 않게 위해서 continue with the 많이 teachings 노력하신다. so that he 그런 can 생각 keep the will of Dharma, 받았습니다. keep journey. 여러분께서 And 네팔에 공양 올린 uh, 것은 and the thing that you have done for 정말 잘 Nepal, 생각했고 the 이게 또 donations, 인터넷에 is a 올려놨어요. great thing. 네팔에서 You could go 인터넷에 online and 들어가셔서 see the donations and 생각하면 also the 보시면 kind of 좋겠습니다. videos taken for 그리고 the donations. 어쨌든 Whatever it is, we 우리가 have to 정리 practice hard, and 하고 we have to 열심히 do our 수행하는 것 study in the 외에는 best of our ability. 다른 Other 어떤 than that, there is no 방법이나 way that we 다른 can be happy 어떤 그 행복 추구의 방법이 and 없다라는 have that 것을 갖다가 imprinted in your heart. And so please 새기시고 pray hard, and 열심히 also please study 기도도 hard, and 해주시고 also listen 열심히 to the teachings well. 지켜보는 And 것을 also 해주시고 those 그리고 things which are 이제 wrong, if 삿된 there is only a little bit of 잘못된 it, if you can 것을 make that 조금이라도 out, then 있으면 just let 구분되고 얼른 let them 손을 go. 놔버리고 Having the wrong 삿된 things is 것은 just like holding a 덩어리로 fire. 쥐고 It 있는 것 doesn't help you 같기 at all, 때문에 but it will only make you 아무런 suffer. 도움이 되질 않고 우리를 고통스럽게만 할 Although 뿐입니다. you do not have any consequence at the time, 그 but if 당시에는 time 결과가 passes, then you will have the 조금만 지나고 consequence. And so, 고통을 if there is 받으니까 anything that's wrong or evil, you should let them go soon. 보시기 바랍니다. Is there anything that I have not reported yet? Well, ask me if you have any questions.
질문이 있으면 해보십시오. I have informed you everything now. 보고 다 드렸죠? Let's end. 자, 땡 하고 끝냅시다. 어.